Hi guys, welcome to LENSTALK, a cinema parlay presented to you by Pen to Cinema. Today, I'm here, Prakash Silvaraj, your regular host. But the film we're talking today, I thought it's more appropriate to get someone who's more passionate about the film, about, the actor who's playing in the film. So we have a special guest today. Chaitanya is taking a short break. He'll be back with us for the future podcast, which will be coming. But the guest today is very interesting, and she's more appropriate for the film we're talking also. So we have with us, actually, before that, the movie we're talking today is... Hi, Nana. Yeah, we have with us Likita Tejamutulla. He claps. Ever ledu, meme claps kottukovali. Yeah. So, welcome to our podcast. Thank you. Long awaited welcome. Yes. చాలా రోజుల నుంచి అడిగితే ఫైనల్లీ మీ నాని సినిమాతోనే డెబ్యూ చేస్తాం ఆ పాడ్కాస్ట్ కి అని చెప్పి Obviously, special movies deserve special appearances. అంతేలే. You are a huge Nani's fan girl. Yeah. Not the actual Nani's fan girl, but you are a big fan girl of Nani. And like I know like since the very beginning how passionate you are of Nani also. So you admire him a lot. Yes. So we are here today to talk about Hey Nana. Yeah. Hi It's Nana. Hi Nana, Hi, not Nana. Hey Nana. Hi Nana. Yeah, I'll correct myself. Hi Nana. Yeah. Right. So మా ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ we tell should people go watch the film. So should people go watch the film? Yeah. యా అంటే ఎందుకని కూడా చెప్పాలన్నమాట. So it's been so long. చాలా యాక్షన్ ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో యాక్షన్ థ్రిల్లర్స్ కానీ బయోపిక్స్. సో హాయ్ నానా విల్ బీ a stop, a break from everything which is going trend in movies right now. It's more like soothing, sweet, a refreshing, emotional, cute Telugu cinema. Yes. Exactly. Like, Hi Nana, నాకు it is like a breath of fresh air. ఇప్పుడు వచ్చే సినిమాల్లో కన్నా when I watched Hi Nana, it was something like felt different for me to watch. అంత కాంప్లికేటెడ్ సినిమా కాదు, అంత తోపు తుదుం సినిమా కూడా కాదు. I mean, it's very simple story, but it has come out in a very emotional a thing where people will connect. It's not complicated story. It's very simple. But I think the director has done great job showcasing it in a good way. Exactly. Like, see, where I relate with this film is when you watch the classic old Shekhar Kamla films, right? You have that feel-good nature of characters are not complicated, the conflicts are not complicated. Yeah. They're real people, you connect with them, you connect with their emotions. It's just a small journey you follow. I think Hey Nana, after a long time, was like one of those films for me. Yeah. Not like same, but it's completely different take, but one of those films for me. And it's also, I think, movie till now I didn't heard from anybody that they didn't like it, because there are no reasons to hate that film. And it's not boring, it's not, I mean, everybody who came out the film, they were like, Bhavandi. They had this cute smile on their face exactly coming out of theaters. Yeah. So that is the inner brief. This is what we felt about the film. Do go watch the film if you haven't watched it yet. I mean, 2 days lo Salah release out, so if it's not in the theaters, do watch it when it's on the OTT, or even if it's like one show, do go watch it, I think. Yeah. And it will be, I think it will be soon on OTTs. Like, I would suggest to watch with family or especially with your nanas, because it will be more special. Maliktak full Nana emotion, so she got fully connected with the film also. Yes. Yeah, so from now it will be more spoilers. We'll be talking about the story, the intricacies and everything. So the story is very simple. There's a father who has a daughter, and there's a grandfather in the house. Yes. They're raising the daughter. You realize the daughter has a disease called 69 roses. And that's a very complicated name. Yeah, it's, I mean, ఆ పాపకు చిన్నప్పుడు అర్థం కాక డిసీజ్ నేమ్ షీ అండర్స్టూడ్ ఇట్స్ 65 రోజెస్. సో సో అది ఏంటంటే సో అలా కామెడీగా అలా చెప్తారు ఆ డిసీజ్ని, బట్ దానికి ఒక పేరు ఉంది, మనకి అర్థం కాలేదు, ఆ పిల్లకి అర్థం కాలేదు కాబట్టి క్యూట్గా అలా పెట్టారు. దట్ ఈస్ ఓకే. సో ద ఓపెనింగ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ అండ్ it welcomes you into the world of Hi Nana also very beautiful. Oh, no. In terms of the color palette, the way Nani is introduced as a photographer. Yes. Then he goes picks up the girl. Yes. The production design is amazing. Just like and there are like
few Hollywood films which have this homely nature. Kada. Yeah. And the cinematographer, I don't remember his name, but he's the same person who did for Jersey. And he does a very brilliant job of with the palettes. Yeah. Right? The color palettes he chooses. And since you come to this production designing color palette kabatti, one more thing I really like is స్ట్రగ్లింగ్ స్టేజ్ లో ఉన్న నాని అంతా చెక్ షర్ట్స్ డార్క్ షర్ట్స్ వేసుకుంటాడు. ఒక్కసారి లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ గానే యూ సీ హిస్ వరల్డ్ ఇట్స్ మోర్ క్లాసీ బేజ్ పేస్టల్స్. సో ఐ థింక్ till now, because since I'm a very great, I mean నేను చెప్పుకోవచ్చులో తెలియదు కానీ బట్ నా వరకు నాకు నాని అంటే చాలా ఇష్టం అండ్ ఐ బీన్ సీయింగ్ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఆఫ్ హిమ్. సో ఐ వుడ్ సే నాని ఇంతవరకు he's different. Nani in Hey Nana is different because I think the look, the style, everything here is a new Nani. Yeah, so we'll trip on Nani at the end. Don't worry, we will trip on Nani for sure. Yes. But again, kudos to the director, Shauryu, right? Yeah. He's a debutant also, yes. And I think he chose a very simple story and showed it in a very beautiful screenplay. Yes. And there's so many beautiful aspects of the screenplay also. So again, he goes, picks up his daughter. We see his world and we jump to the song of Gajibamma. But before that, what we establish is he tells stories to his daughter. Yes. And usually in all the stories, the mother character is not there. And ఆ పిల్ల ఎలా అంటే ఒక కథ చెప్పేటప్పుడు she needs to know who that character is. Yes, she imagines someone in that character. Exactly. Yes. అలా చెప్పినప్పుడు she asks about the mother. చెప్పినప్పుడు ఓకే నీకు ఫస్ట్ టైంకి వస్తే చెప్తా అని చెప్పి నాని చెప్పేస్తాడు. She cutely asks, నాన్న ఈ స్టోరీలో కూడా అమ్మ లేదా, అసలు అమ్మ లేని కథలు ఉంటాయా? We'll get to her acting. Yes. Kiara Khanna's acting, I think she did a brilliant job. Yeah. So then we fast forward, we have the song and then finally she gets the grade and the conflict begins there. Should he tell the story or leda ani cheppi. And then the next day she leaves the house. Yes. Cute ga valla dog Pluto neskoni elipotadi. Elipinappudu Mrunal comes across to them and then I think here the hero is Pluto. Because he's the one who finds Pluto చాలా విషయాల్లో సినిమా కథ కదిలింది అంటే it's a reason is Pluto. Yes. So we cut to then Mrunal comes in. And then Nani also comes there. And again, we don't tell the story in detail because people have to watch the film. Yes. And then they cut to the flashback. And the love story, నాకు ఇలాంటి దాంట్లో లవ్ స్టోరీ ఆ ఫ్లాష్ బ్యాక్ హ్యాండ్లింగ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ టఫ్. బికాజ్ ఏంటంటే మనం చాలా లవ్ స్టోరీస్ చూసాం, ఇంకా కొత్తగా చెప్పాలి లవ్ స్టోరీ. సో బోర్ కొట్టకూడదు, కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఈ లవ్ స్టోరీలో ద సెల్లింగ్ పాయింట్ ద డ్రామా కమ్స్ పోస్ట్ మ్యారేజ్. And he could easily have cut the duration of the love story and jumped into the drama very easily. But he takes his time with the love story also. That's how people connect. Yeah. అదే ఈజీ షార్ట్ కట్స్ తీసుకోవచ్చు, బట్ హీ చోజ్ విచ్ ఈస్ వెరీ నైస్. వాళ్ళ లవ్ స్టోరీ కానీ హౌ హీ ఎస్టాబ్లిషెస్. అండ్ ఐ రియలీ సో బేసికలీ షీ కమ్స్, సో వాడు కథ చెప్పడం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు హీ టెల్స్ దిస్ ఎ ఉమెన్, ఆ అమ్మాయి పేరు చెప్పగానే షీ ఆస్ హూ ఐ షుడ్ ఇమాజిన్ యాజ్ అని చెప్పి. మృణాల్ పక్కన ఉంటే షీ టెల్స్ ఇమాజిన్ మీ అని, యష్నా, హర్ నేమ్ ఇస్ యష్నా. షీ టెల్స్ నన్ను ఇమాజిన్ చేసుకో అని చెప్పి. సో మన ఫ్లాష్ బ్యాక్ మొత్తం మృణాల్ లానే చూపిస్తుంది. చూపించుకొని మీ గో ఇన్ టు ఇట్, షీ కమ్స్ టు ద విలేజ్ హీ ఈజ్ ఇన్. స్లోలీ హీ లైక్స్ హర్, హీ టెల్స్ హీ లవ్స్ హర్. So Mrunal comes from a divorced family. And this is a very important, a very beautiful subplot also. And you see this one thing in this film, wherever you go, it's a circle of relationships. Whether it be with Pluto, whether it be with daughter, whether it be with Nana. I think this whole cinema revolves at their emotions. This love. The relationship between love. I think that is just, they show different styles of love, different formats of love in a very beautiful way also. So, ade wala love story start avadu. You start seeing she comes from a divorced family. So, she never has the idea, tanu emantadi, నాకు ప్రేమ అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేదు, పెళ్ళి అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేదు, because I come from a broken family. I don't want to put myself in that situation. అన్నట్టు చెప్తుంది. చెప్పినాక she slowly starts falling in love with him. Yes. And she also says she hates dogs. అప్పటికి వాళ్ళు ప్లూటో అనే ఒక చిన్న పప్పిని దే ఆర్ అడాప్టింగ్ అండ్ దే ప్లేయింగ్ కదా. షీ స్టార్ట్స్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ లవ్ విత్ ప్లూటో ఆల్సో స్లోలీ. సో వాడు వచ్చి చెప్తాడు ఫైనలీ దే ఫాల్ ఇన్ లవ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. వాడు చెప్తాడు ప్లూటో వేరే వాళ్ళు తీసేసుకున్నారు, సో ఐ బాట్ అ కెమెరా అని చెప్పి. దెన్ షీ టెల్స్ వై డిడ్ యూ గివ్ హిమ్ అవే అంటే వాడు బేసిక్గా వాడు ఏమంటాడు, సీ నా స్తోమతకు ఐ కాంట్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ప్లూటో రైట్ నౌ అంటే సింపుల్గా అడుగుతుంది, యూ కాంట్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ మీ ఆల్సో కదా, దెన్ డబ్బులు ఉంటే ఇట్స్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్ అని చెప్పి వెళ్ళిపోతుంది. దెన్ హీ గోస్. నో దట్ షీ లిటరలీ యూజెస్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఫేజ్. షీ ఈజ్ లైక్ బాధ్యత
and she talks about responsibility and this నీకు ప్రేమలో ఇఫ్ ఐ కమ్ టు యూ ఇప్పుడు నువ్వు ప్లూటో అని తెచ్చుకొని ఇప్పుడు నువ్వు పెంచుకోలేవని ఇచ్చేస్తున్నావు. అదే అన్నీ వదిలేసి ఇప్పుడు నేను నిన్ను ప్రేమించిస్తున్నా అని నీతో వచ్చేస్తే నన్ను చూసుకుంటావా అంటే ఈజ్ లైక్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఐ విల్ టేక్ కేర్. దెన్ షీ టెల్స్ ప్రేమ, బాధ్యత, రెస్పాన్సిబిలిటీ, దేర్ సో మచ్ థింగ్స్. నీకు అది లేదు, సో నీకు అది ఉండాలి. దెన్ హీ గెట్స్ ఇట్. దెన్ అగైన్ అదే, సో దెన్ షీ గోస్ బ్యాక్ టు బాంబే. హీ ఆల్సో కమ్స్ విత్ ప్లూటో టు గెట్ హెర్ బ్యాక్. చూసినప్పుడు ద ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ నాని అండ్ మృణాల్స్ మదర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ సీక్వెన్సెస్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఆల్సో. ఎందుకంటే దిస్ సీన్ వీ హ్యావ్ సీన్ అ కపుల్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇన్ లాట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ కదా, వేర్ దేర్ ఇస్ అ గై హూ కమ్స్ ఫ్రమ్ అ డిఫరెంట్ క్లాస్, వచ్చి వాళ్ళ అమ్మాయిని అడిగితే నువ్వు యూ కాంట్ ఈవెన్ పే ద బిల్, అలాంటి వాడు నా అమ్మాయిని ఎలా చేసుకుంటావు అని చెప్పి. దిస్ ఈస్ వేర్ ద డెబ్యూటెంట్ డైరెక్టర్ శౌర్య ఎక్సెల్స్. నాకు అడిగితే దట్స్ సినిమాలో ఒక 3-4 సీన్స్ ఉన్నాయి అండ్ డైలాగ్స్ వేర్ ఐ వుడ్ టెల్ ఇది మోస్ట్ ఫేవరెట్ అని. అందులో ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ థింగ్ వేర్ హీ టెల్స్ కదా, బిల్ నేను కట్టేసానండి, ఇది నేను టిప్ గానే ఇచ్చాను. ఐ మీన్ ద వే హీ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ దట్ నిన్నే జీతం వచ్చింది కాబట్టి నేను ఇప్పుడు కట్టగలిసాను, ఇది నా ప్యూర్లీ లక్కే. కానీ నేను నా స్టూడియో పెట్టుకున్న తర్వాత నాకు ఇది 3 గంటలకే రావచ్చు, 1 గంటకే రావచ్చు. సో హీస్ లైక్ నాకు డబ్బు ఈ రోజు లేకపోయినా రేపు వస్తుంది, కానీ టైం నాకు ఎప్పటికైనా వస్తుంది, టైమ్ ఈజ్ విత్ మీ అంటాడు. ద హోల్ థింగ్ ఇస్ హీ సేస్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ లైన్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ బ్యూటిఫుల్ లైన్స్ ఇన్ ద ఫిల్మ్. దూరాన్ని మీద ఎప్పుడు డిస్టెన్స్ లో లెక్క పెడుతున్నారు, నేను టైంతో లెక్క పెడుతున్నాను. దిస్ ఈస్ సంథింగ్ యూ కీప్ సీయింగ్ ఇన్ నాని అగైన్ అండ్ అగైన్. ఇప్పుడు నాని మృణాల్ సెకండ్ హాఫ్లో వస్తుంది కదా, వచ్చినప్పుడు హీ టెల్స్ టైంలోనే ఎప్పుడు లెక్క పెడతాడు. డాక్టర్స్ చెప్పారు 3 నెలలు కూడా దాటదని చెప్పి, నేను వచ్చి రూమ్ చేశాను 6 నెలల వరకు, స్కూల్ ఫస్ట్ క్లాస్ కూడా వెళ్ళాను, నేను వెళ్ళి 10th క్లాస్ వరకు అడ్మిషన్ తీసుకొని పే చేసి పెట్టాను. నేను 65 years. హీ మెజర్స్ ఆల్వేస్ ఎవ్రీథింగ్ విత్ ఏమంటారు టైంతో ఎవ్రీథింగ్ ఐ కెన్ మేనేజ్, ఎవ్రీథింగ్ ఐ కెన్ కవర్ అని చెప్పి నాని ఆల్వేస్ డస్ దిస్. అండ్ దట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ ట్రేట్. యూ ఆల్వేస్ అదే యూ ఎస్టాబ్లిష్ అ క్యారెక్టర్స్ పర్స్పెక్టివ్ అబౌట్ లైఫ్, యూ హ్యావ్ టు స్టిక్ టు ఇట్. అండ్ the director brilliantly sticks to it throughout the film. So a character detailing, there are many payoffs oka starting nunchi ending varaku there are different payoffs where everything is justified, I think. And everything is done very beautifully. That particular dialogue also signifies about the character so much, that how responsible and how much importance he has for love in his life. Exactly. Like the way I mean generously తీసుకొని చాలా respectful గా తీసుకొని he makes her to explain in a way that she goes numb, like speechless when he leaves. Exactly. He leaves. So అప్పుడు పెళ్లి టాపిక్ అడిగితే he just pauses and looks at Mrunal and asks పెళ్లి చేసుకుంటావు నాన్ని అని చెప్పి. This is స్క్రీన్ ప్లే డన్ వెరీ వెల్. ఇక్కడ మృణాల్ ఎస్ చెప్పదు ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో, యూ కట్ టు ద ప్రెసెంట్ టైమ్స్ మృణాల్ సేయింగ్ ఎస్ టు హిమ్, విచ్ ఇస్ వెరీ నైస్. తను ఎస్ అంటది, దెన్ యూ కట్ బ్యాక్ టు ద స్టోరీ. నో దేర్ మెనీ ఎడిట్ కట్స్ అండ్ ఫిల్మ్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ నైస్, చాలా బాగుంటది. దీని తర్వాత అగైన్ దే హ్యావ్ వాళ్ళ లైఫ్ స్టార్ట్ చేస్తారు. అంటే ఇట్ కమ్స్ టు ప్రెసెంట్ వెన్ హీ స్టిల్ నరేట్స్ ద స్టోరీ ఇన్ ద కెఫే అండ్ ఇలా ఒక పాయింట్కి వచ్చేసరికి దెన్ ద గర్ల్ సేస్ నాన్న ఇంకా చెప్పకు, దెన్ ఐమ్ లైక్ వావ్ దట్. సో ఇక్కడ నుంచి బేసికల్లీ సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ వేర్ మై స్టార్టెడ్ బిట్ వాటరింగ్ ద హోల్ సీక్వెన్స్. సో మ్యాజిక్ ఏంటంటే నేను ఫస్ట్ షో ప్రసాద్ 8 o'clock షోకి వెళ్ళాను, బికాస్ ఆబ్వియస్లీ కలిసే వెళ్ళా, అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఐ వుడ్ సీ ఎవ్రీ నానీస్ ఫిలిం ఫస్ట్ షో. బట్ ద థింగ్ ఇస్ నేను ఆ రోజు మార్నింగ్ షోలో బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఐ సా ఎవ్రీ సింగిల్ పర్సన్ క్రయింగ్ ఆర్ హ్యాడ్ కొంచెం ఏడ్చిన ఫేస్. బట్ వేర్ హ్యాజ్ మీ, ఐ వెంట్ ఇన్ సైడ్ ద మూవీ, ఫస్ట్ 5 minutes, his introduction, everything, there was no emotional scene, nothing.
I started having tears in my eyes Nani చూడగానే. only because wow, I saw Nani after so long on screen. That also in this complete like natural look because his previous was Dasara, right? Yes. దాని ముందు శ్యామ్ సింగ్ కదా Yes, I kind of missed cute this natural Nani. అంటేస్తున్నది అనుకోండి మళ్ళీ సారీ. Yes. But Ante Sundaraniki also the dialogue version or everything was a bit different. అదే we'll talk very detailed. I have a whole thing to tell about Nani. I mean no, I was just saying about the emotional part. సో ఐ నో లైక్ నువ్వు ఫస్ట్ హాఫ్ అయిపోగానే ఫుల్ ఫేస్ రెడ్ అయిపోయి నువ్వు ఇంకా పూజ కూడా వచ్చేది ఫుల్ ఫేస్ రెడ్ అయిపోయి అలా ఉండేద్దరు. సో అది అయిపోయినాక దే స్టార్ట్ ద లైఫ్. దెన్ ఆ పిల్లల టాపిక్ తెస్తాడు. పిల్లల టాపిక్ తాగానే షీ టెల్స్ ఐ నెవర్ వాంటెడ్ కిడ్స్, నీకు క్లియర్గా ముందే చెప్పా కదా అని చెప్పి. ద వే ద ఫైట్ ఈస్ రిజాల్వ్డ్ ఆల్సో ఈజ్ నో మ్యాటర్ హౌ మచ్ దే ఫైట్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దే టుగెదర్. అలా ఇద్దరు దూరంగా వెళ్ళిపోతారు, 2 seconds pause, they come back. Yes. They're resolved. That's how you understand the relationship they're in. Yes. How much they have understand. So they have a kid. So appudu Nani em promise chestadu ante, this is an interesting thing, right? He promises the kid will completely bring happiness. It will grow our family. Joy. Inka joy manaku vastadi life lo ani cheppi. Finally the kid is born. A montage song, kid is born. And in the hospital there is this scene where Mrunal ఇట్లా ఫ్లోర్ మీద పడిపోయి ఏడుస్తుంది ఒక సీన్లో. మ్యాన్ దిస్ ఎంటైర్ ఫిలిం ఐ వుడ్ సే దాట్ సీన్ మృణాల్ హ్యాస్ డన్ అమేజింగ్. మృణాల్ కొన్ని చోట్ల ఎలా అంటే portraying the character of Yashna, personally I feel is a bit complicated because she is not just relating the story, it's her story, right? She's feeling the story also. So every time you see her eyes, the close-up of her eyes, you almost feel the confusion in her head, a reality, because she's too involved. Yes. You can feel it in her eyes. Yes. And also there's one thing, I don't know if somebody else also felt that or something, but నువ్వు చూసుకుంటే సినిమాలో ఉన్న మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సీన్స్ అన్నిట్లో వర్షం ఉంటుంది. దెర్ ఇస్ రెయిన్ ఇన్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఇంపార్టెంట్ సీన్. ఎగ్జాక్ట్లీ. మురునాల్ ఎంట్రన్స్ షాట్ రెయిన్, వాడు కెఫేలో స్టోరీ చెప్తున్నప్పుడు రెయిన్, వాళ్ళు క్లైమాక్స్ లో బీచ్ లో ఆ సీన్ అప్పుడు రెయిన్, పెళ్లి అప్పుడు మళ్ళీ మృణాల్ లాస్ట్ కి ఎప్పుడైతే నాని దగ్గర పరిగెట్టుకొని వెళ్తుందో వెన్ ద ఫాదర్ కమ్స్ దెన్ ఇట్ రెయిన్స్. I mean, it's very nice. All the important connecting points have the same. It shows very nice tropes actually. So then we have the hospital sequence where this kid is born with a weak lung and she'll die anytime. And choppi, then they have the whole sequence. So this is very emotional sequence, very beautifully shot and very beautifully written also. Yeah. Relationship. Finally, కార్లో వెళ్తున్నప్పుడు she says these lines, you told this will bring happiness. Maybe I should have never met you. ఎందుకంటే అంత పెయిన్ సఫరింగ్ ఎంత బేర్ చేసే బదులు ఐ షుడ్ నెవర్ మెట్ యు, ఐ షుడ్ నెవర్ ఫాల్. అదే నేను నిన్ను ఎప్పుడు కలవకపోయి ఉంటే బాగుండేది, నేను నిన్ను పెళ్లి చేసుకోపోతే ఉండే బాగుండేది, నేను అసలు ఈ పిల్లని కనకపోయి ఉంటే బాగుండేది. అప్పుడు ఆ మ్యాచ్ కట్ వస్తుంది వేర్ ద కిడ్ సేస్ నాన్న ఇంకా చెప్పక కథ. yes Pura, I started crying. I was in tears. Like at this point when the kid comes and tells Nana in katha chappaku, I start crying, right? And you should see Mrunal or Nani's acting also is very well. Nani aithe brilliant. By default, see few things Nani does very beautifully is innocence okati. Yes. And the sense of confusion anedi he shows very beautifully in his eyes. Yeah. So the feeling of holding something inside and not letting other people to know it. Exactly. He does it very well. Audience elustu but unde vallaki teliyadu. Yes. And also ee topic వచ్చింది కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్లీ మనం మాట్లాడుకున్న ఈ ఫీలింగ్, ఈ ఎమోషన్ ఎక్కడ తెలుసా? సో వాడు ఫస్ట్ టైం కెఫేకి వెళ్ళి when Yashna suddenly says gives him a handshake. They show it in the second part when the revelation happens. But ఎవరైనా స్టార్టింగ్ లో చూసినప్పుడు డెఫినెట్లీ బికాస్ మృణాల్ యష్నా అని అందరికీ తెలుసు, హీరోయిన్ అందరికి తెలుసు, బట్ వెన్ దే స్టార్ట్ దిస్ హోల్ థింగ్ నో బడీ గెట్స్ అ క్లూ ఆల్సో. హీ సింప్లీ టెల్స్ హాయ్ నాన్న, దెన్ లుక్ ఎట్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఆన్ హిస్ ఫేస్, మ్యాన్ దట్స్ సో గుడ్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో అది అయిపోయినాక హీ టేక్స్ ద కిడ్ అండ్ యష్నాస్ ఏమైంది దాని తర్వాత అంటే హీ టెల్స్ ద యాక్సిడెంట్ హ్యాపెన్ అండ్ షీ డైడ్ ఆర్ షీ లెఫ్ట్ అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతాడు వాడు. అండ్ షీ ద కిడ్ ఆల్సో డజంట్ వాంట్ వాడు చెప్తాడు దెన్ డోర్ షిల్ బీ ఫైన్, దెన్ షిల్ బీ నార్మల్ టాకింగ్ టు అని చెప్పి ఇంటర్వెల్ హీ గోస్ హోమ్. లాస్ట్లో వైన్ పోసుకొని నాని మంచిగా అలా కూర్చొని ఇలా ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేస్తాడు,
చూస్తే You you see see Yashna's picture. which is Mrinal Thakur. Yes. Right. Obviously ఇప్పుడు మనం Until then audience would definitely feel like ఏంటి నిజంగానేనా తనేనా. Yeah. And then he looks at Pluto and ఎందుకు చేసావు అని చెప్పగానే cut to showing the version from Nani's perspective. Where and there is also this thing dialogue where నువ్వు నాన్న సైడ్ కథ వినవా. నాని ఆస్ ద కిడ్ నో. సో అది ఎప్పుడు చెప్తాడంటే బేసికలీ ఇక్కడ వరకు చెప్తాడు ఆ కథ, పెళ్లి వరకు చెప్తాడు ఆ కథ. చెప్పినాక ఇంకా దాని తర్వాత నువ్వు అమ్మ కథ అడిగావు కదా, అమ్మ కథ చెప్పేసి వెళ్ళిపోదాము అని చెప్తే, లేదు ఇంకా కథ చెప్పాలి, పెళ్ళి నాకు ఏమైంది, అసలు అమ్మ ఎక్కడ ఉంది అని చెప్పి మునాలు అడుగుతుంది ఈవెన్ ద కిడ్. అంటే అప్పుడు ఈ లుక్స్ ఎట్ అది అండ్ సేస్ నాన్న కథ చెప్తావా. The story changes from there because he's telling the story from Nani's perspective. His perspective, yes. The suffering he went through also. అని చెప్పి then interval point you show the revelation. Pluto plays the most integral part in the story. Right. వాళ్ళు తీసుకొని వెళ్తే she sees Mrinal Thakur, the Pluto sees Mrinal Thakur and runs towards Mrinal Thakur. Then the kid chases, then Nani comes. అక్కడ నుంచి you see the same shots which you see, but this time the camera is always facing Nani. అక్కడ వచ్చి when he's facing the kid and he's talking, you see Mrinal look at him, his expression changes. Shake hand వెళ్తే there also you see the expression change. It's very well done. Then the interval comes. సో ఇంటర్వెల్ వచ్చేటప్పటికు హే నాన్న అనే సినిమాకు నాకు జీరో హైప్. రైట్, ఐ డెంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద ఫిల్మ్. నాకు ట్రైలర్ వాజ్ వెరీ డిసప్పాయింటింగ్ ఫస్ట్లీ, అండ్ ద మార్కెటింగ్ వాజ్ ఆల్సో ఐ థింక్ నాని డిడ్ అ వెరీ గుడ్ ఎఫర్ట్స్, బట్ ఇట్ డెంట్ వర్క్. హైప్ అనేది క్రియేట్ అవ్వాలి హే నాన్నకు. ఆ హైప్ క్రియేట్ అంటే ఇట్ వుడ్ హావ్ డన్ మచ్ మోర్ బిగ్గర్ నంబర్స్. I think they started this whole thing very near to the release date, so maybe it didn't buzz more. అది ఇంకా ఆల్సో ద ట్రైలర్ వాజ్ నాట్ ఎంగేజింగ్, అండ్ ఐ కుడ్ అండర్స్టాండ్ వై ఆల్సో, బికాస్ ఐ వాంటెడ్ టు హైడ్ వాట్ ద స్టోరీ వాజ్. Yeah, because until the cinema was released, Mrinal was not part of anything also. After that interviews, I think she gave. అంటే ఎక్స్పీరియన్స్, ఆ ట్విస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది they wanted to hide in the stories, ఆ ట్రైలర్ చెప్పలేదు. అండ్ సిన్స్ ద ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఆల్సో ఐ వాజ్ నాట్ వెరీ హైప్. బేసికలీ నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఎప్పుడు వచ్చిందంటే దసరా రిలీజ్ అవుతుందా ఆ టైంలో వచ్చింది ఫస్ట్ ఫిల్మ్ విత్ ద కిడ్. ప్లూటో విల్ బి సిట్టింగ్ దట్స్ లైక్ ఎ మూన్ థింగ్. ఫుల్ నాని ఆ దసరా గెటప్లోనే ఉంటాడు. ద కిడ్ గడ్డం తీసేస్తావా ఏంటి అంటే, దసరా వరకు అమ్మ, దసరా అయిపోయి నాకు తీసేస్తాను అని చెప్పి, నాకు అప్పుడు ఏంటి మళ్ళీ నాన్న రోల్ చేస్తున్నాడు, నాన్ని ఆల్రెడీ జెర్సీలో చేశాడు కదా అని చెప్పి ఫస్ట్ జెర్సీ నాన్న ఇస్ డిఫరెంట్, హియర్ నాన్న ఇస్ డిఫరెంట్. దట్ ఈస్ ద థింగ్, లైక్ ఈ నాన్న ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ జెర్సీ నాన్న. అంటే ఆడియన్స్ డిడ్ంట్ ఫీల్ దట్, అంటే మళ్ళీ అదేనా, ఆ టచ్ ఎక్కడా లేదు. అండ్ ఐ లైక్ ద హోల్ వరల్డ్ ఆల్సో. నాని కాస్ట్యూమ్ అంటే ఆ లెనిన్ షర్ట్స్, కాటన్, లైట్ పెస్టిల్స్ వేసుకోవడానికి ఎంత క్లాస్ ఆ క్యారెక్టర్ చూపిస్తాడో. యూ సీ ద యాక్టింగ్ న్యూయాన్సెస్ బై వాట్స్ ద చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ నేమ్, కియారా ఖన్నా. ఐ మీన్ ఐఎమ్ సో సర్ప్రైజ్ టు సీ. సో పిల్లలు యాక్టింగ్ చేస్తారు, అండ్ ఫ్యూ ఆర్ వెరీ బ్రిలియంట్, ఫ్యూ ఆర్ వెరీ క్యూట్. And I think the whole talent goes to the director because how he handles and stuff. But one thing I want to appreciate about the girl is the way she acts. It also shows her lifestyle and class. Exactly. ఆ అమ్మాయి అంటే నువ్వు ఒక వెల్ సెటిల్డ్, వెల్ మెయింటైన్డ్ ఫ్యామిలీలో పుడితే యువర్ బాడీ లాంగ్వేజ్, యువర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, యువర్ గెస్చర్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వే డిఫరెంట్. అండ్ ద వే షీ క్యారీస్, అప్పుడు ప్లూటోని పట్టుకొని బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు కూడా షీ హ్యాస్ హర్ గ్లాసెస్ ఆన్, మంచి బ్యాక్ ప్యాక్ వేసుకొని, హర్ వే అండ్ హర్ హోల్ ఎమోషన్స్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ సటిల్. అండ్ యూ నెవర్ ఫీల్ లైక్ ఏంట్రా ఇది ఎందుకు ఏడుస్తుంది, ఎందుకు అలా క్రింజ్ కాదు, వెరీ అప్రోప్రియేట్. షీ న్యూ హౌ టు డూ ఇట్ ఆన్ వెరీ కరెక్ట్. అదే the kid cries in the movie only 2 times. ఎప్పుడు సెకండ్ హాఫ్ లో when Mrinal is going away, వాళ్ళ నైట్ they sleep together, అది వెళ్ళిపోయినాక ఆ షాట్ లో లాస్ట్ షాట్ లో ఏడుస్తుంది. అని ముందు ఎక్కడ ఏడవద్దు పిల్ల. బేసికల్లీ అది ఎందుకు అంటే, she is a girl who understands what her disease is also, and she's a very brave girl, and everything is shown throughout. ఇప్పుడు Mrinal వచ్చి వాటర్ ఆఫర్ చేస్తారు ఫస్ట్ మీటింగ్. No, I only drink warm water. I can't eat cotton candy also. She knows her lifestyle very well. But especially in that scene there is a modulation she does. ఒక modulation ఉంటుంది. మా నాన్నకి అది చేయడం నచ్చదు. ఐ మీన్ లేదు అక్కడ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు రిమెంబర్ ఇట్ పర్ఫెక్ట్లీ, బట్ అక్కడ చిన్న మాడ్యులేషన్ ఉంటుంది.
ఐ రియలీ లవ్ ఇట్. బట్ నాకు కోపం వస్తే నేను తింటాను. ఎగ్జాక్ట్లీ, బట్ నాకు కోపం వస్తే నేను తింటా. Kudos to the girl. She actually dubbed also, I think, for the. I'm not sure about it, but I like it so much, and the modulation is very nice. చాలా బాగా చెప్తుంది. Then second half we jump. Second half simple second half. Now you know the thing. Now how they fall in love, but very beautifully shot. మొత్తం గోవాలో అయిపోతుంది సెకండ్ హాఫ్ చాలా వరకు. ఇక్కడ there is one shot when Mrunal comes back and you see Nani in this white dress, right? It almost feels angelic when he's standing there and everything. It feels very comforting to watch these frames also. A color palette gaani, and everything. For the first time then also ఒకసారి మృణాల్ అడుగుతుంది యష్న, I mean ఎలా ఉండేది. That shot is also very well done. Then she comes in sari. That whole thing is so nice. So ikkada, so she plants a tree. ఆ చెట్టు పెద్దగా అయిపోతుంది, మొత్తం ఇల్లుని కమ్మేసే చెట్టు అవుతుంది. దిస్ ఆల్సో షో వెన్ షీ స్టాండ్స్ దేర్ అండ్ హీ ఆల్సో సీస్ ద ట్రీ, ఇట్ షోస్ హౌ మచ్ ద లవ్ హ్యాస్ గ్రోన్, బట్ షీ ఈస్ నాట్ దర్. అండ్ వెన్ షీస్ కమింగ్ బ్యాక్ హియర్ హీ ఆల్సో అండర్స్టాండ్స్ ఓకే మేబీ థింగ్స్ అవుతుందా అని, బట్ హీ డజంట్ వాంట్ గివ్ ఇట్ ఎ ఛాన్స్. దిస్ ఎమోషన్ ఆల్సో వెరీ నైస్. ఎందుకంటే వాట్ ఈస్ ద థింగ్, ఇప్పుడు నానికి తనకి నిజం చెప్పి తీసుకొని వెళ్ళిపోయేది ఎక్కువ టైం పట్టదు, బట్ ద హోల్ ఎమోషనల్ బ్యాగేజ్ హియర్ కమ్స్ అండ్ ద డైరెక్టర్ క్యారీస్ ఇట్ వెరీ వెల్. ఇస్ ఇప్పుడు దానికి ఎందుకు చెప్పడం, సి ఐ నో మై డాటర్ కాంట్ లివ్, లైక్ ఐ నో హీస్ ట్రయింగ్ హిస్ బెస్ట్ టు ప్రొటెక్ట్ హిస్ డాటర్, సేవ్ హిస్ డాటర్, బట్ హీ నోస్ ద వర్స్ట్ పాసిబిలిటీ ఆల్సో అండ్ హీ హెస్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దట్ త్రూ అవుట్. ఇప్పుడు తన్ని తెచ్చి మళ్ళీ తను ఎందుకు ఆ సఫరింగ్లో పెట్టాలి అనే దట్ ఈస్ ద కోర్ ఐడియా ఆఫ్ వై నాని డజంట్ టెల్ Mrunal, because she suffered enough. I am ready to take this suffering, but she got a chance to live her life the way she wants and she can live one or two. So they go to Goa. ఇప్పుడు Mrunal కలవకూడదని they go to Goa. Mrunal also comes to Goa and అక్కడ కొన్ని బ్యూటిఫుల్ సీక్వెన్సెస్ అవుతుంది which happens. And then the climax also happens. What is very interesting here is they start introducing few other characters here, which is Mrunal's fiance, the doctor. Very well written character. Kada. It's not the cliche. I think he's the Neha Dupadia's husband. Angud. Yes. Oh no. Yes, he's the one. I mean, he's also. I really liked him, the way he did acting. Very mature. Very matured, very nice. Very nice. He has this gentleman characteristics in him. So good. I like the character so much. అదే ప్రతి క్యారెక్టర్ సినిమాలో వాజ్ డిజైన్డ్ వెరీ వెల్, లైక్ హీ న్యూ వాట్ దోస్ క్యారెక్టర్స్. ఇప్పుడు డాక్టర్కు జనాల్ని కొట్టాలని ఎందుకు అనిపిస్తుంది, అంతే కదా. ఈజ్ వెరీ లాజికల్. ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ నీ కూతురు కోసం వచ్చావా, ఓకే యూ హ్యావ్ అదర్ ఇంటెన్షన్స్ అండ్ ఐ డీల్ విత్ యూ డిఫరెంట్లీ అంటాడు. దట్స్ సో మెచ్యూర్ అడల్ట్ స్పీక్, రైట్? ద ఫిలిం ఫీల్స్ రియల్, దట్స్ వాట్. అదే ఆ ఫిలింలో ఉన్న డైలాగ్స్ కానీ సిచ్యువేషన్స్ కానీ ఆర్ నాట్ లైక్ పీపుల్ సే ఫిలిమ్స్ కాబట్టి అలా అవుతాయి. దే వర్ నాట్ లైక్ దాట్. దే వర్ వెరీ మెచ్యూర్డ్, వెరీ రియలిస్టిక్. ఇప్పుడు నేను ఒరిజినల్గా ఒక డాక్టర్, లేకపోతే నేను ఒరిజినల్గా ఒక ప్రొఫెషనల్ ఫోటోగ్రాఫర్ అయితే మా ఇద్దరి మధ్యన ఎలా ఉంటాయి సిచ్యువేషన్స్, ఎలా ఉంటాయి ఓ సెన్సిబిలిటీ, అలాంటివన్నీ. ఐ రియలీ లైక్ దట్. అండ్ సెకండ్ హాఫ్లో ఇంకో సీక్వెన్స్ ఉంటుంది, టేక్స్ హర్ టు గోవా. అండ్ లైక్ so before I tell about this sequence also, like there are a lot of single parents and kudos to the single parents, right? They're doing so much for their kids and everything. But there's tan birthday marchipotadu Nani essentially with all the photo shoots and everything. So Mrunal she arranges a party and she gives a guitar, tanu ukulele adutadu birthday. He gifts her. అప్పుడు చెప్తుంది నువ్వు మర్చిపోతే ఏంటి నేను గుర్తుపెట్టుకున్నా. దిస్ ఈజ్ లైక్ త్రూ అవుట్ దట్ ఈస్ అ థింగ్, రైట్? ఒకరు మర్చిపోయినా ఇంకొకరు గుర్తుపెట్టుకుంటారు. దట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ టూ పేరెంట్స్ ఆల్సో. పార్ట్నర్షిప్. ఒకరు ఒక ఈవెంట్ ఒక సిచ్యువేషన్ మిస్ అయింది, అదర్ పేరెంట్ హూ కెన్ కవర్. I think that was also a point when Nani realized, okay, two parents important. I mean, no matter she lost her memory, there is some part of her which is very closely attached to me and the baby. అదే ఇప్పుడు సెంట్రల్ థీమ్ ఏంటి మనకు, లవ్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్స్, మదర్లీ లవ్ అనేది. ఇట్ ఫీల్స్ వెరీ స్ట్రేంజ్ టు సీ. అరే ఏంట్రా అమ్మాయి మత్తిపోయింది కదా, ఐ మీన్ షీ లాస్ట్ హర్ ఏంటంటారు మెమొరీ కదా. బట్ ఒక అమ్మాయిని ఒక పాపని కలిసిన ఫస్ట్ మీట్లోనే హౌ షీ కెన్ గెట్ అటాచ్డ్, దట్స్ వాట్ హీస్ ట్రైయింగ్ టు కన్వే ఆల్సో. దట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కనెక్షన్ విత్ అ పర్సన్ very strongly, no matter
you'll always be connected. So basically, like with memory loss, right, I know some knowledge about memory loss because I kind of studied it, and I have stories which are written on it also. Okay, you're using a bit of your psychology ikkada vaadam psychology. So basically memory loss, the one where she has, which is a accident valla traumatic memory loss. Okay. You forget certain amount of years in your life. Okay. ఆ ఇయర్స్ మర్చిపోయినా యూ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ నీకు మసిల్ మెమరీ అని ఒకటి ఉంటుంది. లైక్ యువర్ కార్టిసాల్ లెవెల్స్ రైజ్ ఎట్ సర్టన్ పాయింట్, యూ గెట్ అటాచ్ టు సర్టన్ థింగ్స్, యూ ఫర్గాట్ మెమరీ బట్ యువర్ బాడీ రిమెంబర్స్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. Okay. సో దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు మృణాల్ టు లాట్ ఆఫ్ కేసెస్. ఇస్ షీ కిసెస్ నాని కదా, ఇట్ కమ్స్ వెరీ ఇన్స్టింక్టివ్లీ. ఇదే నా ప్రేమ అని చెప్పి ఈ ఆస్, ఇది ప్రేమ అంటావా అంటే కాదు, ఇది ప్రేమ. దట్ కమ్స్ ఇన్స్టింక్టివ్లీ. ఇట్స్ నాట్ హర్ రిమెంబరింగ్, ఇట్స్ హర్ బాడీ రిమెంబరింగ్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్. యువర్ మసిల్ మెమరీస్, యూ ఇన్స్టింక్టివ్లీ డూయింగ్ థింగ్స్. సో ఇది ఎలా అంటే యూ ఫర్గెట్ హౌ. సో యూ కెన్ సీ కేసెస్ వేర్ పీపుల్ హ్యావ్ forgotten what they have learned. But ఆ మనిషికి మొత్తం మెమరీ లాస్ లైఫ్లో అయిపోయినా, when he sits before the piano, he doesn't know what a piano is, he doesn't know how to play, he forgot everything. But his fingers start playing the piano. Yes. Because his muscles remember it. Same thing happens with Yashna throughout the film. Right, her instinctively she does a lot of things, and she can't even explain that. And ade when she finally comes to Nani and says I like you also, she tells it very clearly. నాకు నువ్వు చెప్పింది కథలో అనిపించట్లేదు. అండ్ దెర్ ఇస్ ఆల్సో పాయింట్ గోవా సీక్వెన్స్లో వేర్ మృణాల్ టేక్స్ బేబీ మాహి, హూ ఇస్ మాహి, బేబీస్ నేమ్, బెడ్ తీసుకెళ్ళి పడుకుంటే నాని కమ్స్ అండ్ టేక్స్ హర్ అవే. దెన్ మృణాల్ టేక్స్, షీ నీడ్ ఫెమినిన్ టచ్ ఇన్ హర్ లైఫ్, షీ నీడ్ ఉమెన్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ హర్. దెన్ నాని సేస్, పెంచడం గురించి నువ్వు నాకు చెప్పకు. That indirectly hits her. Exactly. I mean, he also doesn't want it to say like offensively, but he says then there is this one expression in between them. There. But I think, see, I really like that part also. But that is very instinctive కదా. ఒక ఫాదర్ 6 years ఒక అమ్మాయిని అంత కష్టపడి పెంచిన వాళ్ళకు నువ్వు వచ్చి నీకు ఫెమినిన్ టచ్ ఉండాలంటే హీ నోస్. వాడు చెప్తాడు 4 గాజుల గురించి, ఒక చీర కొనియడమే కాదు దానికన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఐ ఆల్సో నో. హీ ప్లాన్డ్ హర్ లైఫ్. దట్ ఈస్ హర్ అటాకింగ్ హిమ్ యాజ్ అ ఫాదర్. సో అక్కడ రియాక్ట్ అవుతాడు, రియాక్ట్ వెరీ రూడ్లీ. దాని తర్వాత కూడా చెప్తాడు మరి ఎక్స్ట్రాగా మాట్లాడానా అని చెప్తే వాళ్ళ చెల్లి దగ్గర అవును కొంచెం ఎక్స్ట్రా అయింది. దెన్ వీ హ్యావ్ ద హోల్ then she goes to this pubbing place where Shruti Hassan's song happens. One part in the film where I didn't connect is this song. Okay. While Tage sequence. Then the drunk Nani. I always love. But I think that situation has to happen to take the film further. Tage sequence avvali part ద్వారా okay, it's that's fine. what audience want. Then I'm like for this moment I would contradict him because we also want a Nani to see dance. We also want a Nani to, you know, vibe. Yeah. And now everybody is doing this step, then it's okay, but the song isn't okay. No, it has to. Cinema need to have everything. Yeah. So దాని తర్వాత, so one thing I love in Nani is his drunk acting. నాకు అల్లా మొదలైందిలో అల్లా మొదలైందిలో మై ఫేవరెట్ సీక్వెన్స్ ఇస్ నాని అండ్ నిత్యా మేనన్ బీయింగ్ డ్రంక్ అండ్ ద హోల్ ద సాంగ్ అని ద సీక్వెన్స్. ఐ లవ్ డ్రంక్ నాని. There's a couple of other films also he did that. I love drunk Nani. And then we have the drunk Nani sequence. Even in Innukori, mad a bonfire place దగ్గర నానికి మందు గ్లాస్ ఇస్తే యాక్టింగ్ 10 times ఎన్హాన్స్ అవుతుంది. No, in general he does better. అందుకోసమే దసరా ఎందుకు, బికాస్ నాని మొత్తం అందులోనే ఉంటాడు కాబట్టి. Okay. That's not the main thing, guys. We are not talking about other things. Hi Nani is best Nani. No, but we are not talking about Hi Nani, we are talking about Hi Nana. So there is difference. Wow, very nice. నవ్వుతున్నావు మా పాడ్కాస్ట్ అప్పుడు ఇప్పుడు నవ్వుతున్నావు నువ్వు. Now today on my set no one is saying anything to Nani because you really can't say anything. So we have the drunk sequence where they have a very nice conversation. Again, the writer excels here. I think Nani also, writer kaakunda Nani's nuance also came a lot here. Nani's touch. And then they fall asleep. One of the most beautiful shots in the film. Yes. Color palette. I mean ఒక ఎలా అంటారు జిక్సా లాగా ఆ ప్యాటర్న్ ఫిట్ అవుతుంది. Then see one thing, the most amazing scene, amazing dialogue is వాళ్ళిద్దరు పడుకొని ఉంటే మహి కమ్స్ ఇన్ ద సీన్ అండ్ షీ వేక్స్ అప్ యష్న మాతో ఇలానే ఉండిపోతావా ప్లీజ్. ఐమ్ లైక్
సో గుడ్, ఏడిపే సెకండ్ సో గుడ్. అదే అక్కడ దట్ హోల్ షార్ట్, ద హోల్ కలర్ ప్యాలెట్ కానీ, నానీస్ బ్లాక్ షార్ట్, యష్నా wearing a blue saree, and then the dog and the daughter's placement also is very nice, and the overhead shot కి వెళ్తుంది, చాలా బాగుంటుంది ఆ షార్ట్. దెన్ we cut to the fiance and everybody is coming, the marriage sequence వెళ్తుంది. దెన్ షీ గోస్ అవే. తను ఏంటి, ఐ వాంట్ టాక్ టు యష్నా అంటే, నాని టెల్స్ క్లియర్లీ నో, తన ప్రైవసీ మనం ఇచ్చేయాలి అని చెప్తే షీ లీవ్స్ అగైన్. దిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ కదా. దెన్ హీ గోస్ సర్చింగ్ ఫర్ దట్, అక్కడికి వెళ్ళి ఫేస్ చేస్తారు. సో ఎట్ దిస్ పాయింట్ యష్నాస్ మదర్ సీస్ హర్ అండ్ టెల్స్ ద ట్రూత్ అనమాట. వెనెవర్ మాహి లివ్స్ without telling, there comes a main turning point in the film. అదే ఆ ప్లూటో గన్ పట్టుకొని పోతుంది, ఆడు మళ్ళీ ఇన్స్టింక్టివ్ గా అటు ఇటు కదిలి ఇప్పుడు యష్నా దగ్గరికి వెళ్ళి తీసుకుని వస్తాడు. ఇట్స్ లైక్ యూ సర్చ్ మీ, యు విల్ గెట్ ద ట్విస్ట్. అంతే. సో అక్కడ వాళ్ళ మదర్ ఫేస్ అవుతాయి. షీ టెల్స్ ద ట్రూత్ టు మాహి as Nani is in some other interaction. Then again, amazing brilliant acting by Mahi is when Mrunal comes into the scene after Mahi. దానికి ముందే నిజం చెప్తుందా వాళ్ళ అమ్మ, దాన్ని చూసి మీ అమ్మ కాదు ఇంకా, షీఈస్ లివింగ్. There also she doesn't cry and look at her expression. She's a particular scene kuda, the way she reacts is not like ఇది బ్లాస్ట్ అయిపోయినట్టు కాదు, స్టిల్గా నిల్చొని ఒక కన్ఫ్యూజ్ లుక్, వాట్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ అన్నట్టు ఉంటుంది. ఐ థింక్ దే క్రియేటెడ్ అ వెరీ కంఫర్టబుల్ స్పేస్ ఫర్ ద చైల్డ్ టు యాక్ట్ ఆల్సో, అండ్ దిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ అంత ఎక్సెల్గా పర్ఫామ్ చేయాలంటే very maturely, very relevantly to the color palette, space and appropriate to the movie. The comfort space kuda, I think you see the interviews, I think Nani and Mrunal also created such a comfortable space for them. In the speech, in the Thanksgiving speech also, she tells that thank you Nana and Yashna for taking good care of me. I really appreciate her daring also to speak so nicely. Very good. It's like very well done, right? And then we have she comes in first, right? And చెప్తాడు, we have them telling, she knows the truth అని చెప్పి, the single shot here, right? Nani excels in single shots. మనం మిడ్ షాట్ నుంచి క్లోజ్అప్కి వెళ్తాం. The shot is very simple shot, where Nani's kind of monologue is going. Yes. Saying, ఫస్ట్ టైం కథ చెప్పలేదని వెళ్ళిపోయావు, సెకండ్ టైం ఏమో యష్నాన్ని ఎత్తుక్కొని వెళ్ళిపోయావు, ప్రతిసారి వెళ్ళిపోతున్నావు, నీకు నిజంగా నాన్న ప్రేమ సరిపోవట్లేదా అని చెప్పి. No. There precisely he tells, I don't know what wrong I'm doing. నాన్న కోసం ఎప్పుడు ఉండాలనిపించలేదా, నేను ఇస్తున్న ప్రేమ సరిపోలేదా మహి? దెన్ he uses three different lines to show his inner thing, that ఒకసారి కూడా నా కోసం ఆగాలనిపించలేదా, నా ప్రేమ నీకు అర్థం కాలేదా? Exactly, this is a shot, this film can only be done by Nani and Nani. Yes. Oh sorry, Nani and Mahi. I Kiara Kanha, I don't think no other beautiful child artist can ace that beautifully cast character. Everybody, right? Beautifully cast. And then Mrunal comes also and talks to Nani, and Nani tells, నీకు ఇంత డిసిప్లిన్ లేదా, పెళ్లి పెట్టుకుని మళ్ళీ నా దగ్గరికి వస్తున్నావు చెప్తే, నిన్ను వదిలే, నీతో ఎందుకు మాట్లాడతా అని చెప్పి షీ గోస్ టు Mahi. అండ్ Mahi ఆల్సో టెల్స్, నువ్వు నిజమైన అమ్మ కాదు కదా ఎంతైనా అని చెప్పి. చూడంత మెచ్యూర్డ్లీ ఎమోషన్ని హోల్డ్ చేసుకొని, నేను ఊహించుకున్నా మాత్రమే కానీ నువ్వు నా నిజమైన అమ్మ కాదు కదా. Brilliant writing also, because she also understands what her mother has been through. Yes. And ఇప్పుడు వస్తే she also knows her disease also కాబట్టి she doesn't want her mother to go through the same suffering. Yes. Such a very matured characters he wrote, and very good, well written. And I also like this whole explanation where they show that how Yashna's father go to Nani and be with Mahi and అదే వస్తుంది. So they leave, and then you see Yashna talking to her father also coming, and then వీళ్ళు వెళ్ళిపోతుండగా Yashna faints and they take her to the hospital.
So at this point, the marriage is happening, and we see Jairam coming in. Yes. Right. All this while, we know Jairam is Mahi's grandfather. And we అందరికీ అలాగే తెలుసు. We also think it's Nani's father. అవును. Because he mentions it in a couple of scenes, normal. What we reveal here is, he is Yashna's father. Yes. And when the whole accident happened, again, these are like few things which he uses again. That first part line, he shows Nani's perspective. When we reveal about Jairam, he shows Jairam's perspective of the story. Yes. That how he saw the story. And he says at that moment, my granddaughter needed me more than my daughter. నా కూతురు చూసుకునేది ఎవరో అన్నారు, but I have to see my granddaughter. I have to take care of my granddaughter. And ఈ process, luckily, I even found a son. Yeah. And I'm glad I found a son. Yes. And He comes, gives an explanation, and she leaves from there. The doctor also. So, ikkada very interesting thing happens is, the whole reason why Nani left is, వాళ్ళ అమ్మ చెప్తుంది యాక్సిడెంట్ అయ్యి మర్చిపోయినప్పుడు 2 days before she asked for a divorce. And divorce కోసం అడిగింది. సో దెన్ అందుకోసమే అని చెప్తే నాని ఆల్సో లీవ్స్ బికాస్ షీ ఆస్క్ ఫర్ డివోర్స్ అని చెప్పి. దెన్ నాకు యష్నాస్ మదర్ అండ్ నాని మధ్యన ఈ కాన్వర్జేషన్ కూడా చాలా నచ్చుతుంది. నా కూతురు దగ్గర నుంచి నేను దాచింది నువ్వు చెప్పేశావు, ఇప్పుడు నీ కూతురుది నువ్వు దాచావు కదా అది నేను చెప్పినా అని క్వశ్చన్ చేస్తాను. నాని ఫ్యూ లైన్స్ సేస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ. సో అక్కడ వెన్ ద డాక్టర్ టెల్స్ నీకు తెలీదు వాడు వైఫ్ని ఎంత టార్చర్ పెట్టాడో, ద వైఫ్ వాంటెడ్ ఎ డివోర్స్. నో షీ వుడెంట్ హావ్ వాంటెడ్ అంటే ఐ నో షీ వాంటెడ్ డివోర్స్ అని చెప్పగానే షీ సేస్ నో ఐ డోంట్ వాంట్ ఎ డివోర్స్, ఐ డిడ్ంట్ ఆస్క్ ఫర్ డివోర్స్ అంటది. ఎస్, దట్ ఈస్ ద మూమెంట్ ద డాక్టర్ అండ్ at that point definitely she spoke being a present Yashna only by hearing direct story from Nana and Mahi. Yeah, and that was one more beautiful sequence in the film. అది అయిపోయినాక దే గో టు ద హాస్పిటల్, దే కన్ఫర్మ్. అక్కడ ఏంటి, ద డాక్టర్ హూస్ కమింగ్ టు సేవ్ ఇస్ యష్నాస్ ఫియాన్సీ. దిస్ ఇస్ లైక్ అ విజిల్ హూట్ సీన్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ కదా, వచ్చి సేవ్ చేస్తాడు. So that is the film, and then you don't see what happens. You see the older version of Mahi singing a song. Beautifully ends. So it is a beautiful ending for the beautiful journey of a film. మనం ప్రసాద్కి వెళ్తాం ఎప్పుడు. ప్రసాద్ ఇస్ యూజువలీ ఫిల్డ్ విత్ యంగ్స్టర్స్, ఇంటి మాస్ ఆడియన్స్ ఇలా ఉంటుంది. యూర్ డన్ విత్ ద ఫిల్మ్. తిరిగి చూసామనుకో, ఎవ్రీబడి లిటరలీ టీయర్స్. మార్నింగ్ 8 o'clock 9 o'clock అలా కన్నీరు, దే హ్యావ్ స్నిఫల్స్. జస్ట్ లైక్ థియేటర్ వెంట్ క్వైట్ బికాస్ దే సా వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్. అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ I think everybody had good day, sweet day. Yeah, like when we started this, we tell a lot is cinema is an experience. Yeah. It always has to offer an experience. In theatre, it has to offer the experience. Hey Nana offers an emotional experience. That films like this has to be made. Films like this has to be shown also. Yes. Because ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది డైవర్స్ ఉండాలి కదా. మనకు ఒకే మోనోటోన్లో వెళ్తే మనకి ఏం సర్దా ఉంటుంది చూసే సినిమాల్లో. There are many emotional movies, but this had a fresh touch to it. Yeah. I think we did speak a lot about the acting of Kiara Khanna and Nani also, right? And we'll speak more of it. Mrunal Thakur again, brilliant performance. Mrunal kochesarku when she comes to Tollywood, 2 of her films have done very brilliantly, and she portrayed the characters very accurately. And I also feel that people in industry of this Tollywood shows Mrunal in much better way than Bollywood, I think. I mean, I'm not creating any controversy or something, but it's my personal view. Selfie lo very bad portrayal of Mrunal anko, but I think if you get a chance, do watch Super 30 and Love Sonia. Love Sonia, her acting is brilliant. It's about sex trafficking and all. Very good story, and her acting is very nice. Super 30 also, she matches Hrithik Roshan in the acting. It's very nice. Okay. 2 films I really like. Basically Super 30 చూసినప్పుడు నాకు Mrunal Thakur అని తెలియలే. Okay. నాకు సీతారామం చూసినాక I was like, what all did she do before? Okay. Then I saw Super 30. I like Super 30 a lot. Then I saw Love Sonia also appude. Because Love Sonia, basically I didn't want to watch it. I watched the trailer and it was very interesting. Yeah, like same has Nani. Mrunal has amazing, brilliant selection of movies. Because till now, when we look back to her whole journey, you see very good films. Her selection is very nice, and even her acting is so nice. I mean, especially lanti emotional connecting roles. Exactly. When you see Sita, and when actually her name in Sitaramam is not Sita, something. Princess Noor Jahan, yes. And she carries this elegance, a class in herself. Not very extreme of expressions, or not too subtle. She knows how to balance them, I think. Yes. See, naku a lot of times what I
డిస్కషన్లో ఎక్కడైనా యాక్టర్కు మేక్ ఆర్ బ్రేక్ ఇస్ ద స్క్రిప్ట్ సెలెక్షన్, రైట్? If you just select scripts which are very monotone, you're seeing like don't want to pick up names of different actors or anything, but new age actresses lo Mrunal Thakur is the one who shines out because she selects very unique scripts, yes, which she can also explore. Coming from a very hard working background, she came from serials, yeah, that's so I mean shocking. Now andukane antaru not everybody's scale is equal. Few take so much time, exactly, and it's for good. She took her time. Her launch in Telugu was what, Sita Ramocham, she was 28 or 29, yes, right? yes, few good things take time. Yeah, Super 30 also I think she was 26 or 27. Yes, things take time for actors to always excel, and like you know it better than anyone, I think, being in the same thing. So coming to Kiara Khanna and child artists, right? Recently child artists have done very brilliantly. Like Chitta చూసుకున్నా, చిన్న, the child artist in Chinna is brilliant. Yes, what she does. When you take Kiara Khanna, also brilliant. I think we are learning how to use child artists in a very beautiful and accurate to their age, yes, and their roles. Yes, and I think as an industry also we are creating a more comfortable zone for child artists to perform very it's well. most important, yeah, to create a space where they feel performing the emotion you want them to portray. Exactly. It's not about a child acting there, it's about the character who is playing. For that, for a child to enact something which they are not is very big thing. And to do gestures which not are usual, exactly, or emoting, because babies or kids, like kids, they cry very vulnerably, very purely, but in order, in appropriate to a character, to the class of the film, to the palette of the film, adapting the character and balancing your emotions to the world in that particular cinema is brilliance. Exactly. And it a lot of kudos goes to the director also, right? Ee cinema lo particularly, you know the amount of work the director has put in to get the acting and performances out. Yeah. Regardless of how good actors you are, if you don't have a good script, it's of no use. Yeah. But as you mentioned, recently there have been 3 girls, 3 child artists who've been shining and that did very good job. Was Vijay movies See, basically I wanted to bring up Leo, but I keep bringing up Leo in every podcast, so I didn't want to bring up people Leo. will amma veedu pedda Vijay fan tatukolakapothunnam. Ikkadikella Leo testarani I held my back, but again, even that baby, the girl in Leo, అంటే of course to be very honest, అందులో అంత పాప సైడ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసేకి లేకుండే. But there's one shot also where you know how comfortable the girl is in the set and the acting is. Vijay tan lace choostadu Vijay, he comes, sleeps on her lap, and the expression there is very nice. You're putting children in a very comfortable zone for them to act very well. When you take Chitta also, Chitta is a completely different Chitta is completely different kind of setup where the girl has to emote a lot of things which is very hard to explain. I mean I would say ఒక grown up కాదు, ఒక టీనేజ్కి వచ్చేసరికి గర్ల్స్ నో ఇట్లా ఎలా ఎమోట్ చేయాలి, లేకపోతే 10 మంది ఉన్నారు అప్పుడు నేను ఒకలా ఏడవాలి, లేకపోతే నేను పర్సనల్గా ఉన్నప్పుడు ఒకలాగా. బట్ a very very young girl going through something which is not usual, and doing that character and showing everything very raw. Kudos, like I mean amazing. And then we come to Kiara Khanna, who also again excels on screen. 3 different scopes, 3 different styles of film, but child artists are shining, which is nice to see. I don't like to see child artists much, but it's very nice. I enjoy their acting annappudu, it's kind of very nice. And now we come to the man, right? The one and only Nani. Like Hey Nana lo Nani acting is too brilliant. Like it is a role made for him annat cheseskuntaడు Nani. It's Nani or no one. Yeah, literally it's Nani or no one. Nobody, you can't imagine anybody else, and that is when an actor is outperforming himself. Yes, right. And as an industry we have to be very proud about Nani. ఎందుకంటే you look at his last 4 or 5 films, right? Everything is so different, genre wise అవ్వచ్చు, characters wise అవ్వచ్చు, dialogue delivery కావచ్చు, everything is so different. Hi Nana, we have Dasara, we have Ante Sundaraniki, Shyam Singh Roy, and before Shyam Singh Roy it was V. V. Hit flop పక్కన పెట్టేస్తే
he's exploring himself as an actor. Yes. And before that, he went through the commercial route also, did couple of films. Yes. Middle Class Up by Tak Jagadish. These were also there. But again, he needs that also, right? An actor needs both. Everything. When you take a Vijay Sethupathi also, he needs to do a hero role which is commercial. Also does an extreme roles. Yes. But Nani picks very interesting scripts with very interesting directors. And almost he tries to keep this a line of debutants. Not only his movies, not only his characters, not only his dialogue delivery and other versatility, but the choice of directors and the belief he keeps in debutants is much appreciated. Exactly. Like these three artists I prominently know, right? Karthi, Raviteja, Nani. They are bringing in so many good directors into the industry. Like forget Nani just being directed by debutants. He's also has a production where he's launching debutants also for directors. And Raviteja has been doing this for 20 years, where he keeps doing films with debutants, and then Karthi is also doing films with debutants. And I think also because Nani has also done this role of assistant director, he also knows this hard work and what goes behind the screen. Crazy thing, the three people I mentioned, 3 of them did assistant directors. And because he knows how difficult the field is and what it feels like to give a life to the people who have so many dreams. He mentions one thing. మీకు ఇంత స్టార్డమ్ ఉంది కదండి, అంత రెప్యూటెడ్ రెప్యూటెడ్ దాంట్లో వెళ్ళి రెప్యూటెడ్ డైరెక్టర్స్తో వర్క్ చేయొచ్చు కదా, ఎందుకు డెబ్యూటెంట్స్ని ఎంకరేజ్ చేస్తారు అంటే, హీ ఆల్సో ఆన్సర్స్ ఇన్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ మెచ్యూర్డ్ వే, బికాస్ దట్స్ నాని. హీస్ look at the way he answered to the question. He's like, నాకన్నా స్టార్ హీరోస్ ఉన్నారు కదండి, నాకన్నా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉన్నారు కదండి, నా సినిమాలు ఎందుకు చూస్తున్నారు? I mean brilliant. Basically నాకు like we're talking about Nani, and I'm not a big fan, like I was not a fanboy of Nani or anything, but I really like him. But my love towards him increased during the whole Bigg Boss thing, when his off-screen personality was so overwhelmingly beautiful. Nani was so loving. And like you see him, it's just like there's nothing you can hate about this man. He's not arrogant. He's very simple, very calm, very beautifully spoken. And then the whole thing is, you see Nani, he'll never share any personal things of him, but even he is a very he has this a shade of thing. I mean Nani is natural, okay, but he maintains a shade where you never see him talking any personals, but yet you feel him very personal. That's the thing with Nani. Very nice. That is a very good thing also. I think you shouldn't know too much about actors also. No. It helps you when he does a role like Dasara. See when people నాని ఫ్యాన్స్ చాలా మంది ఉండొచ్చు, చాలా గొప్ప గొప్ప ఫ్యాన్స్ ఉండొచ్చు, బట్ ఎవ్రీ టైమ్ యూ నో మచ్ బెటర్. ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ మెనీ పీపుల్ ఆస్క్ మీ, అయితే నీకు అంత ఫేవరెట్ కదా, మరి నువ్వు నానిని కలిసా? ఐ సే దిస్ వన్ థింగ్, ఇష్టం అది కలవాలి ఇచ్చాలన్న ఇష్టం కాదు, దూరం నుంచి ఉన్న అభిమానం నాకు చాలా ఎక్కువ. But you did meet Nani. I did meet Nani. That's a crazy story ever. Yeah. But you did meet Nani. Yeah, without cheppulu also. So I have cheppulu. Yeah. So this was when I was studying my bachelor's in films in my college. So since మాది ఫిలిం స్కూల్ ఉండే, సో మెనీ సెలబ్రిటీస్ వర్ కమింగ్ అప్ ఫర్ లైక్ పోస్టర్ లాంచ్, టీజర్ లాంచ్. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్లో చాలా ఈవెంట్స్ అవుతూ ఉంటాయి. సో దే ఆల్వేస్ వన్ ఆర్ అదర్ సెలబ్రిటీ కమింగ్ ఇన్ టు ద స్టూడియోస్. సో దే మెనీ బ్లాగ్స్ ఇన్ అన్నపూర్ణ. సో దెర్ ఇస్ అ బ్లాగ్ కాల్డ్ మాయా బజార్. మాకు కింద క్లాస్ అవుతుంది, అండ్ వన్ ఆఫ్ ద సెక్యూరిటీ లీక్డ్ దట్ నాని ఈజ్ ఇన్ ద స్టూడియో. I had Viva that day. When I heard that, నాకు వైవా ఉంది, ఏ ఉంది, ఐ డింట్ కేర్. ఐ డింట్ ఈవెన్ హ్యాడ్ చెప్పులు లేకుండా. సో దెర్ ఆర్ స్టేర్స్, యూ కమ్ అప్ టు ద శివ థియేటర్లో పోస్టర్ లాంచ్ అవుతుంది అడిషేస్ది. సో ఐ ర్యాన్ స్పీడ్గా. దెన్ ఐ కేమ్, ఐఎమ్ లైక్, సో నాని కేమ్ అవుట్ ఆల్రెడీ. చాలామంది ఇంకా మీడియా పీపుల్ అండ్ ఆల్ కేమ్. నాని హ్యాస్ దిస్ బ్లాక్ కార్.
I think it's Range Rover something. He was almost about to go. Chala janalu unnaru, and there was not even a single girl or woman there. Full media people అందరూ కెమెరా పట్టుకొని చాలా ఎక్కువ జనాలు ఉన్నారు. ఇంకా ఐమ్ లైక్ ఇంకా ఓకేలే దూరం నేను చూశాను కదా, ఇంకా అయిపోయింది. దేర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఐమ్ మీటింగ్ హిమ్ ఇది అనుకొని టు సీ హిమ్ అ బిట్ క్లోజర్ నేను ఇలా కొంచెం తిరిగి ఆ జనాల మధ్యలోంచి వచ్చి ఐ వాజ్ సీయింగ్ హిమ్ లైక్ దిస్. Then he saw me, he saw nearby, and he's like, can you send me that girl? Okay, then people gave me a side. Then I went. He saw చెప్పులు ఎందుకు వేసుకోలేదు. I'm like, sir, class was going. I just wanted to meet you. I came. And the way I was telling also, I was like full fumble అయిపోతుండే. I couldn't speak. I mean, you saw your favorite person. And అది పిచ్చి అభిమానం ఇట్లా చూస్తే I was not feeling that. I'm like, okay, he's Nani. I could feel it. Full, your thing vibrates. I'm like, okay, this is the person I admire. Then he understood that I was feeling very nervous. He's like, Nik telsa manidram matching. Black. I was wearing black and he was also wearing black. Like, I smiled. Then we took selfie. Then I went back to my classroom. That whole day I had this kind of high thing. I was like, I was not happy or pride, but I'm like, I met the person I admire. It's so nice. Nani's off-screen personality is so beautifully portrayed also. Yeah. That you just fall in love with Yeah. him. Like. And after that, I didn't get chance to meet, but no regrets. But because I admire him, Dura and choose, I'm like happy. Again, kudos like his acting in Dasara Gani, Ante Sundaraniki, Shyam Singh Roy are three like best acting performances I've seen in those years also. Yes. And I think I'm very excited to see what Nani has to do next also. Yeah. So, what is like your favorite Nani film? Jersey. You like Jersey? Yes. Rental Chusaga Jersey Goda. Yeah. So I even like Pilla Jamindar. So my favorite film of Nani is Pilla Jamindar. I basically నాకు తెలియకుండానే I almost watched all of Nani's films. Yeah. I watched Ashtachemma when it released in theaters. Okay. And I really liked this person in Ashtachemma who was doing very well. And then like Pilla Zamindar also, I really loved his acting. And then like later like he became much richer as an actor also throughout the years. One Jersey I can watch every day. It's that kind of film for me. Yeah, I like Jersey. Basically, I stopped Jersey like in the last 15 minutes because I don't like the climax. But everything else in Jersey is so beautiful. And Nani is too good in Jersey. And nobody can match like his performance of Jersey also. And yeah, okay, there's one more thing. So I think we have talked so much about Nani, Mahi, Hi Nana, the story, how it goes, the twist, the plots, everything what we liked and everything. But I would personally want to ask you this. Since you also write and you also have a bit of direction perspective, I would like to ask you, what's your view about Shauryu? Because I think being a debutant director, handling his first film, I was going to come to that handling also. his first film brilliantly. I mean, the way, ante, to be very honest, మనం ఇలా డెబ్యూటెంట్ అన్నీ తెలుసుకొని మాట్లాడుకోవడం వేరు. దేర్ కామన్ ఆడియన్స్ చాలామంది సగంలో ఏంటంటే అక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే నాని ఫిలిం వస్తే దెర్ ఇస్ నో అమ్మ తాత అమ్మమ్మ, దెర్ ఇస్ నో బట్ ఎవ్రీబడి విల్ లైక్ ఇట్ బికాస్ దే నో నాని అంటే ఒక హోమ్లీ ఒక వెరీ క్యూట్ ఫీలింగ్. సో ఎవ్రీబడి విల్ వాచ్ ఇట్ నాని ఫిలిం డిఫాల్ట్గా. ఓకే, సో ఆ ఆడియన్స్కి ఎవ్వరికి తెలియదు కి హీ ఈస్ డెబ్యూటెంట్. Anybody watching the film, nobody will figure out this was done by debutant. Yeah. Firstly. So I mean, how did you like it about director? So I was Pinaka is going to talk about Shauryu only. Is I think as a debutant coming into the industry also, coming into the industry with a story like this is very scary. Yeah. Because it's not an easy story to explain in a narration. I think someone like Nani can only understand the potential because he also sees the film in an actor perspective. It's a very acting-centric film. And Shauryu, again, like I told you, it's an adaptation. Yeah. Not many people know it and doesn't matter also. Doesn't at the end matter. of the day. Doesn't people matter. can adapt stories. If Yeah. adapt from somewhere. Right? Yeah. And he just made what was already there even better. Yes. And maybe he's even unaware that something like this exists. Yeah. That could be complete instances also. But
what Shaurya excels is his screenplay and his dialogues. Yeah. Right. The way the story flows. Yeah, nothing feels like ఎలా అంటామంటే టూ రిటర్న్ లాగా అనిపించదు. ఫీల్స్ వెరీ న్యాచురల్. రైట్. దిస్ ఈస్ వేర్ హీ ఎక్సెల్స్ అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ రియలీ లైక్ ఇన్ హిమ్ ఆల్సో. సో ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే వెన్ సమ్మన్ డెబ్యూస్ ఐ ఆల్వేస్ గెట్ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ వాట్ ఆర్ దే గోయింగ్ టు డూ నెక్స్ట్ అనేది. When Shaurya's film I saw, I was not excited about what he will do next because I was just excited what story he's going to touch next. Because he excelled. I know what his strong points are now, right? He's damn good in writing. He's damn good at lingering with emotions. I really want to see what kind of story he's going to tell next. Not with who he's doing, what he's doing I next. really liked his crystal clear clarity about how he wants to want his film to flow, have a flow, have a clean screenplay, wonderful dialogues, and I mean, so it was an amazing casting. I mean, brilliant casting. I mean, see, when we're talking about debutants also, one thing is a debutant making a good film is not just all about the director. There has to be a very good producer, a very good actor who supports and cherishes them. I think the team whoever he because had, it's a 24 craft. it's a group 24, of thing. 24 crafts పక్కన పెట్టి మనీ ఇస్తున్నారు ఒకరు. ఆయనే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రొడ్యూసర్. He has to give that freedom, has to trust that story, tell him okay, I want Nani, I got Nani's okay, and then he's casting Unal Thakur, then he's getting a child artist from Bollywood. See, I think producers unte, money unte, neeku nachina actor andru vachchu, but there is this also called a group it's a collaborative art. Exactly. He balanced everything perfectly, beautifully. That's he very does appreciative. Very well. And I also kudos to the producer, everybody else who supported him to do it, and I'm excited to see what he's going to do next. Right. So that kind of wraps up our Hi Nana Hi Nana podcast. Hope you guys liked it. It was lengthy because we also wanted to trip on Nani for a while. Just because I think as a people of Tollywood, we have to be very proud of Nani for the kind of filmography he's producing. And I think he has a very interesting lineup moving forward also, that he's doing different roles. So I'm excited to see that. And to the director Shaurya also, I'm excited to see what he's going to do next. And hopefully something more emotional also. I like crying in cinemas. I think it's a very good experience. So, or you want to do something different also, we'll still be excited to see. And actors, all kudos. So thank you guys again sticking with us, watching our podcast. Thanks Likita for coming. Basically Likita is not just guest ga maku, she's also part of Pentu Cinema. She's one of the creative producers here, and whatever is going to come next, you're going to see her name a lot moving forward from Pentu Cinema. So I only came because it's Hi Nana, it's about Nani. And she's also a part of Pentu Cinema కాబట్టి అంత ఆప్షన్ కూడా మేము ఇవ్వలేదని లాగేసాము. Thanks again. Thanks for having me guys, and please do watch Hi Nana. Hi Nana. And మా దాని నుంచి మేము ఎక్కువ బూస్ట్ ఇవ్వలేము, బట్ లిక్తా ఆల్సో హ్యాస్ అ ఛానల్. ఇఫ్ యూ గైస్ డూ వాన్ గో ఫాలో ఇట్, షీ హ్యాస్ అ ఛానల్ కాల్డ్ లైఫ్ ఆఫ్ లిక్కీ. అండ్ మా ఛానల్ నుంచి ఎక్కువ బూస్ట్ రాదు, అటు నుంచి మాకు వస్తుంది. అంటే మేము ఇక్కడ చెప్తే తను కూడా తన ఛానల్లో చెప్తుంది అని చెప్పి ఒక చిన్న ఇన్స్టింక్ట్తో చేసాము. దిస్ ఇస్ మీ ప్రకాష్ సెల్వరాజ్. I'm Likita Tejamurthy. We have our man behind our camera, Devadama Akil. వాటి ఫోటోలు అన్నిసార్లు వేయలేను నేను, సో చూసి ఉంటారు, కావాలంటే ఇంకోసారి ఈరోజు చేసుకుంటాను. Signing off. Thanks a lot again. Thank you so much. Sticking with us to the podcast. Yes. Please do like, share and subscribe our YouTube channel. Bye.